Hello friends, welcome back. Another driving video. ফ্রেন্ডস, এলপিজি নিয়ে একটা বিষয় শেয়ার করি। সেটা হলো, যারা চট্টগ্রামে আছেন তাদেরকে রিকমেন্ড করব খুলশী থেকে এলপিজি নেওয়ার জন্য। হালি শহরের যে কলকা এলপিজি আছে, ওখান থেকে আমি আগে এলপিজি নিতাম, বাট কেন জানি মনে হচ্ছিল আমি মাইলেজ পেতাম না এলপিজিতে। প্রতি সপ্তাহে আমার 3,000 টাকা এলপিজি ভরতে। কিন্তু যখন আমি খুলশী থেকে এলপিজি নিলাম, 2700 টাকার এলপিজিতে আমি 2 সপ্তাহ হয়ে গেছে আমার। ডেইলি 40 কিলো ড্রাইভ করি আমি। এর ভিতরে কয়েকদিন গ্যাপ ছিল অবশ্য, যাই হোক, বাট হিসাব করে দেখছি প্রায় 400 কিলো চলে আমার 2700 টাকার এলপিজিতে। তো আমি চেষ্টা করি খুলশী থেকে এখন থেকে এলপিজি নেওয়ার জন্য। রং সাইড এসে দাঁড়ায় আছে।
ট্রাক আর ট্রাক। যে কোনো সময় বম্বে যাবো, গাড়ির উপরে উঠবে আমার। ভেরি বিজি রোড। যা বাবা যা, ওভারটেক কর। ইন্ডিকেটার দেওয়া আছে। শুরু হয়েছে রাস্তা গর্ত। দুইটা গর্ত এত ডেঞ্জারাস। মাঝখানে এসে রং সাইডে দাঁড়ায় আছে। মাই গড, স্পিডে ট্রাক আসলে তো মেরে দিবে। চল এটাকে ওভারটেক করি। ইজি। এবার এটাকে ওভারটেক করি। বেশ কিছু গর্ত আছে, আমাদেরকে হেড চালায় গাড়ি চালাইতে হবে।
যে হর্ন দিতেছে, হর্ন দিলে আমি আর উল্টা পাত্তা দিই না। খামাখা হর্ন দেয়, একটা হর্ন দিলেই এনাফ। ভাই এত বড় গাড়িটা যে আস্তে আস্তে যাবে, ওভারটেক করতে হবে। ওকে ফ্রেন্ডস, সি ইউ ইন নেক্সট ভিডিও, বাই বাই।